y en los últimos años. Y el concepto de make in India se ha convertido en uno de los temas más debatidos dentro de las cadenas globales de suministro. Descubre el gobierno de Narendra Modi lanzó oficialmente esta estrategia en 2014. Muchos analistas internacionales llegaron a creer que India podría seguir una trayectoria similar a la de China. Convertirse en el principal destino de la relocalización industrial mundial y, a largo plazo, desafiar la posición del actual taller del mundo. Sin embargo, después de más de una década de implementación, la realidad ha sido mucho más compleja. Aunque la industria manufacturera India ha crecido en tamaño y ha atraído importantes inversiones extranjeras, todavía presenta debilidades estructurales significativas. Y en términos generales, su evolución puede resumirse en una fórmula sencilla. Hay crecimiento, pero cuesta lograr grandes avances. Hay expansión, pero el sistema industrial aún no es sólido ni completo. La iniciativa Make in India nació con varios objetivos ambiciosos. Aumentar el crecimiento industrial. Crear millones de empleos manufactureros. Elevar la participación de la industria en el PIB y promover una transición hacia sectores de mayor valor añadido. Sobre el papel, el proyecto tenía una clara visión de industrialización, y consiguió despertar el interés de numerosas multinationales. Hasta el punto de que muchos lo consideraron una posible alternativa a China. No obstante, la experiencia internacional demuestra que el desarrollo industrial no depende únicamente de los incentivos gubernamentales o de la llegada de capital extranjero. También requiere una infraestructura eficiente, instituciones estables, una mano de obra cualificada y una cadena de suministro completa. Precisamente en estos aspectos es donde India continúa enfrentando importantes desafíos. Uno de los problemas históricos de la industria India es la calidad de sus infraestructuras. Y en diversas regiones del país, el suministro eléctrico sigue siendo irregular. Los cortes de energía o las restricciones en el consumo eléctrico pueden afectar directamente a la producción industrial, reduciendo la capacidad de mantener procesos de fabricación continuos y eficientes. A lo se suman las limitaciones logísticas. Aunque India posee una extensa red ferroviaria, esta presenta problemas de modernización, congestión y eficiencia operativa. Por otro lado, algunos puertos carecen de la capacidad necesaria para recibir determinados buques de gran tamaño, lo que obliga a realizar transportes en puertos de otros países y aumenta los costos de importación y exportación. Y en una economía globalizada, donde la rapidez y la fiabilidad de las cadenas de suministro son fundamentales, estas deficiencias reducen significativamente la competitividad manufacturera. Otro problema importante es la adquisición de terrenos industriales. El sistema de propiedad de la tierra en India es complejo y suele involucrar negociaciones prolongadas con autoridades locales, propietarios y comunidades afectadas. Como resultado, muchos proyectos industriales tardan años en completar los procesos de expropiación, compensación y aprobación administrativa. Esto dificulta la expansión rápida de la capacidad productiva, algo esencial para la industria moderna. India ha impulsado durante años políticas destinadas a atraer inversión extranjera. Sin embargo, numerosas empresas internacionales consideran que el entorno regulatorio presenta un cierto grado de incertidumbre, y en algunos casos, compañías extranjeras han tenido que enfrentarse a cambios fiscales inesperados, interpretaciones regulatorias variables, auditorías más estrictas o disputas tributarias que han afectado a sus operaciones. Incluso algunas multinacionales han protagonizado conflictos legales relacionados con impuestos o activos empresariales. Para un fabricante internacional, la estabilidad normativa suele ser más importante que las ventajas fiscales temporales. Las inversiones industriales requieren grandes desembolsos y suelen planificarse a décadas vista. Cuando las reglas del juego parecen poco previsibles, la confianza de los inversores es reciente.
Uno de los mayores activos de India, es su enorme población joven. Y el país cuenta con una de las fuerzas laborales potenciales más grandes del mundo. Una ventaja que muchos consideran clave para su desarrollo futuro. Sin embargo, disponer de una población numerosa no garantiza automáticamente una industria competitiva. La formación profesional y el nivel educativo siguen siendo muy desiguales entre regiones. Aunque existe una gran cantidad de trabajadores disponibles, y el porcentaje de docentes especializados y operarios altamente cualificados continúa siendo relativamente limitado y en comparación con los estándares requeridos por las industrias más avanzadas. Esto dificulta áreas como el mecanizado de precisión y el control de calidad, la automatización industrial y la producción estandarizada a gran escala, y en determinadas regiones las relaciones laborales pueden ser complejas y las disputas entre sindicatos y empresas generan incertidumbre operativa. Para industrias de alta tecnología, donde la precisión y la calidad son esenciales, estas limitaciones representan un desafío considerable. Actualmente, uno de los sectores manufactureros más destacados de India es el ensamblaje de productos electrónicos, especialmente teléfonos inteligentes. No obstante, gran parte de esta actividad se concentra en las fases finales de producción. Muchos componentes esenciales siguen importándose desde otros países, especialmente desde Asia Oriental. Esto significa que India participa principalmente en los segmentos de menor valor audito de la cadena global de producción, mientras que áreas como los semiconductores, la maquinaria de precisión, los equipos industriales avanzados o los componentes estratégicos para energías renovables continúan siendo relativamente débiles. Y en otras palabras, India ha logrado hacer fábricas, pero todavía no ha construido un ecosistema industrial tan integrado como el de las economías manufactureras más desarrolladas. Aunque numerosas empresas internacionales han ampliado sus operaciones en India, muchas de ellas siguen encontrando dificultades para operar de forma eficiente. Entre los problemas más frecuentes destacan costos logísticos relativamente elevados, redes de proveedores locales insuficientemente desarrolladas, tiempos de transporte más largos, procesos burocráticos complejos, dificultades para controlar costos y mantener márgenes de beneficio competitivos. Por esta razón, muchas multinacionales optan por una estrategia de diversificación. Y en lugar de concentrar toda su producción en India, distribuyen sus fábricas entre varios países como China, Vietnam, México o Tailandia, buscando equilibrar riesgos y optimizar costos. La reorganización de las cadenas de suministro globales y las tensiones geopolíticas han generado oportunidades para India. Muchas empresas buscan reducir su dependencia de un único país productor y diversificar sus centros de fabricación. Sin embargo, aprovechar plenamente esta tendencia requiere una capacidad industrial sólida y una infraestructura eficiente. Hasta ahora, India ha conseguido captar parte de la producción trasladada desde otras regiones, pero principalmente en sectores de ensamblaje y manufactura de intensidad laboral media o baja. La transferencia completa de cadenas industriales avanzadas sigue siendo limitada debido a las carencias estructurales existentes. La industria manufacturera india no puede considerarse un fracaso. De hecho, ha experimentado avances importantes y continúa expandiéndose. Además, cuenta con una ventaja que pocos países poseen. Un enorme mercado interno y una población joven de gran tamaño. Sin embargo, también enfrenta problemas estructurales que limitan su capacidad para convertirse en una superpotencia manufacturera comparable a China. Las deficiencias en infraestructuras, la falta de estabilidad regulatoria, la escasa integración de las cadenas de suministro, la limitada disponibilidad de trabajadores altamente cualificados y una productividad industrial todavía inferior a la de otros grandes centros manufactureros siguen siendo obstáculos importantes. Por ello, la principal cuestión no es si India puede crecer industrialmente, porque lo está haciendo. Si no es será capaz de completar la transformación necesaria
Para paso de ser un centro de ensamblage y manufactura básica convertirse en un auténtico centro industrial, global. Y en última instancia, el futuro de Make in India dependerá de que el país logre modernizar sus infraestructuras, mejorar la transparencia institucional, fortalecer las cadenas de suministro locales y elevar el nivel de cualificación de su fuerza laboral de manera sostenida durante las próximas décadas. Sin esas reformas profundas, es probable que India continúe ocupando, principalmente posiciones de valor, additivo medio y bajo dentro de la manufactura mundial. Y en lugar de convertirse en el nuevo taller del mundo que muchos imaginaron, el inicio del proyecto.